So now in next few sessions we will have a rigorous analysis of various types of RLC circuits. Means at the end of these sessions, which will be 3-4 lecture sessions surely, that every one of you must get an extreme upper hand in analyzing any RLC circuit for any kind of voltage source. We try our level best. As the things are already made clear, the recorded things are made available to you, so we need not bother about how much we cover. But whatever we do in the class, it should be meaningful, and everybody should get a clear understanding of each and every word which is being spoken. So the idea is now very clear that resistor VI relationship, capacitor VI relationship, inductor VI relationship. Now we interconnect these devices and voltage sources. So some voltage source, sometime constant, sometime changing, and what would be the voltage at across some terminals. Is it clear? So we combine R, L and C the way we like. We connect something and we must be able to, just like using Kirchhoff's laws, superposition theorem and Thevenin's theorem, for a circuit consisting of only resistances, you should be able to find the answer for any problem. Only difference would be if it is a complicated circuit, it will take more time. If it is simple circuit, it should take less time. But every person must be able to solve every problem. That much expertise we must gain for RLC circuits now. Okay. Now, and again, as L and C provide differential relationship, so the differential relationship is having what we can say less strict or loose requirements. Differential relationship, differential equation is having loose requirements, whereas actual equation is having very stringent requirements. So differential equation may permit many solutions, and for what exact which will prevail, we need to know what it was at some point of time. Okay. Now again, just I stated that we will start with some very simple cases so that you should get some confidence. At the same time, deliberately, I am repeating, deliberately we will try to take some complex cases and we start from them. So it is said that if sometimes it is human psychology, if you become familiar with solving small problems and if you are habituated to that for substantial amount of time, then if you are exposed to an altogether different problem, you are unable to think, because that has limited your thinking abilities. So as that not to happen, we go with some complex cases and we will not explain anything and just ask what it would be. So a simple question, and you may be confused, and again, while dealing a question is simple, but it is very critical and the answer is not so simple. But in that, we make few things simpler so as to avoid calculation complexity. So values of R, L and C, as far as possible, we take simple as 1, 2, 10 like that. Now if a question is asked, find VOT. The question is find VOT, that's all.
So you will say, how this is it a question? Is it a question? You will ask. Because why? There is no voltage source. There is no voltage source. Then sometimes common thinking or a straightforward thinking may not lead to a correct answer. It may elude you from the answer. So what we should do? Sometimes this is maybe the difference between human being and AI. We unnecessarily think something which is not required. म्हणजे आता इथं काय तुम्हाला विचारलंय? VOT काय विचारलंय? बरोबर आहे? तुम्ही इथं व्होल्टेज आहे काय? त्याचा हे म्हणजे आपण बायस पूर्वग्रह विचार करतो. म्हणजे बाबा असं असणारच नाही. ते काय विषय आहे का? तुम्हाला विचारलंय काय? VOT विचारलं. तर स्टँडर्ड पद्धतीने काढत जायचं. किर्चॉफ्स लॉ वापरायचे. बरोबर? काय कशी किर्चॉफ्स लॉ वापरणार? एकदम सोपं. आता फक्त आपण ओ म्हणले म्हणून अदरवाईज सर्किट कुठलाही सर्किट असेल, आलं की पहिला काय? हा काय आहे? इंडक्टर. त्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज VLT. बस, बाकी काही नाही. जे आपल्याला फंडामेंटल्स दिलेले आहेत तिथून बुजायचं. म्हणजे असं बघितल्या उत्तर काढणे किंवा हा प्रश्न चुकीचा म्हणणे असं करायचं नाही. मेथडने जायचं. येईल हे VLT, याला काय म्हणतो आपण? VCT. बरोबर? क्वेश्चन काय विचारलाय? VOT काय? याला आपण आउटपुट म्हणले म्हणून. म्हणजे इथं काय VCT इक्वल टू VOT सेम येईल. पहिल्यांदा आणि सुरुवातीचे काही दिवस हे करायचं नाही. गडबडीत ॲझम्पशन करता यायचं नाही. स्टेप बाय स्टेप वेळ लागू दे. काय आपल्याला काही उद्या कुठलं इमिजिएट रिअल टाइम टास्क हे नाहीये, पेंडिंग नाहीये. तर VLT, VCT, ILT, ICT. बरोबर? प्रत्येक एलिमेंट आहे RILIC आहे. त्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज, त्याच्यामधला करंट. हा काय आला? ILT. आणि हा काय आला? ICT. हा 1 आहे, हा 1 हेनरी 1 फॅरेड. हे बरोबर आहे? आता हे एकदा मांडून घ्यायचं. अँड देन वी अप्लाय आवर सम assumptions. We apply Kirchhoff's various laws first. It's a series circuit. Whether any current is going away? No. In a series circuit, if no current is getting away from a given node, ILT and ICT must be same, right? Is it? Yeah. बरोबर आहे? म्हणजे कुठलंही अवघड काही मी सांगत नाही. सो आणि मग जेव्हा दोन सेम येतात तेव्हा मी मग LI काय म्हणजे त्याला काय करतो मी? Therefore, in the given circuit, ILT equal to ICT, which I will say as IT. Right? आणि मला VOT विचारलंय. मग आता मी काय करणार? VCT घेणारच नाही. घेतानाच काय घेणार? VCT ला मी कशाला रिप्लेस करणार? VOT. म्हणजे व्हेरिएबल्स विथ एकदम सोपं स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड. आधी कॉमन सेन्स आहे, आपला एक्सपर्टीज आहे, तर आपण पटपट घेतो. पण ते नाही तोपर्यंत काय करायचं? अगदी प्रत्येकाला सुट्ट व्हेरिएबल घ्यायचं. व्होल्टेज अक्रॉस ए डिव्हाइस, करंट थ्रू द डिव्हाइस, ते मांडायचे आणि मग त्याचं सिम्प्लिफाय करत जायचं. सो व्हॉट वी गेट? हे दोन कट करतो आपण. बरोबर आहे? आणि याला आपण काय म्हणणार आता? This we write like this. Everybody agrees? IT. बरोबर आहे? आता हे C मी काढून टाकणार आणि C ला कसं रिप्लेस करणार? हे मला पाहिजे आहे VOT, because I am taking output across the terminals A and B. Is it okay? Yes. VLT, VOT, IT आणि आता ICT निघून जाईल. म्हणजे number of variables I have reduced. आता पुढच्या पानावर घेतो. एवढंच. किंवा पुन्हा नवीन काढतो तो पॉईंट. आता
आता इथं नोड लॉ लावायची गरज नाही, किर्चॉफ नोड लॉ, कारण आपण लावलाच आहे मगाशी. हाऊ वी अप्लाय किर्चॉफ नोड लॉ? At this node, since there is no current going away, current incoming, current outgoing, ILT equal to ICT equal to IT आपण केलं. किर्चॉफ नोड लॉ संपला. आता किर्चॉफ मेश लॉ अप्लाय करायचा आहे. किती लूप्स आहेत या सर्किट मध्ये? एकच लूप आहे. This circuit has got one loop. व्होल्टेज सोर्स किती आहेत? म्हणजे काही नाही, 0. किर्चॉफ्स नोड मेश लॉ काय आहे? अल्जेब्राइक सम अक्रॉस अ लूप इज 0 किंवा व्होल्टेज सोर्स इक्वल टू व्होल्टेज ड्रॉप. म्हणजे अगदी म्हणजे अल्जेब्राइक सम इक्वल टू फार स्टँडर्ड झालं. किंवा किर्चॉफ्स नोड लॉ काय? अल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल करंट्स कमिंग टू अ नोड इज 0. त्याच्याऐवजी करंट्स एकदम सोपं, म्हणजे दोन्ही तेच आहे. सोपं म्हणजे काय? करंट्स इनकमिंग इक्वल टू करंट्स आउटगोइंग. जसं अल्जेब्राइक सम व्होल्टेज 0 किंवा व्होल्टेज सोर्स इक्वल टू व्होल्टेज ड्रॉप. बरोबर? व्होल्टेज सोर्स हा किती? हा व्होल्टेज सोर्स आहे, आपण किती आहे? व्होल्टेज सोर्स 0 आहे. बरोबर? सो 0 इक्वल टू 0 उजवीकडे मांडूया, इक्वल टू काय काय? व्होल्टेज ड्रॉप. बरोबर? राईट? काय नो न्यू रॉकेट सायन्स, अगदी सोपं सोपं चाललंय आपलं. हे किती? VLT. बरोबर? आणि हे किती? VOT. आणि या दिशेने येतो आपण. VLT म्हणजे आपण हे मोजले. आता हा पॉइंट A घेतला, हा B घेतला, हाच C घेतलाय आपण. तर VAB म्हणजे VLT, VBC म्हणजे VOT आणि VAC म्हणजे 0 इज इक्वल टू VLT प्लस VOT. बरोबर आहे? आता नाव करंट थ्रू बोथ काय आहेत आपल्याला माहित आहे? IT. Two things. Number 1 and number 2 is that शक्यतो इंटिग्रेशन करायला जायचं नाही. म्हणजे हे जे मी सांगतोय का, हे कुठं बाहेर सांगायचे हे नाही आहेत. सोपं इंटिग्रेशन जरासं अवघड आहे, म्हणून शक्यतो इंटिग्रेशन मानकडे पाहिजे. इंटिग्रेशन जास्तीत जास्त अवॉइड करून आपण काय करू शकतो करायचं. आता VLT काय आहे? LdI/dt. बरोबर? आणि आता मला व्हॉट आय वॉन्ट टू फाइंड आउट, प्रश्न काय? व्हॉट इज द क्वेश्चन? फाइंड. प्रश्न आहे VOT. त्यामुळे मग असं लिहू शकतो मी आता. हे तर बरोबर आहे. VOT एकदम सोपं. डावीकडे VOT घ्यायचं आणि उजवीकडं ते सोडून सगळं. VOT इज इक्वल टू मायनस, यात नवीन काय नाही. बरोबर आहे? सिंपल केलं. पण VLT म्हणजे VOT is expressed in terms of something else which I also don't know. There is no use. So VLT I must get rid of. तर कसा घेता येईल मला? VLT is voltage across inductor which is equal to, आता काही जरी माहित नसलं तरी माणूस धडपडत जगत असतो. म्हणजे काय? मला काय नको आहे? VL नको आहे. ते नको आहे ना मला. मग ते जे नको आहे ते पुस्तकात तर येत नाही. ऍटलिस्ट मी काय करणार? ते जे नको आहे ते तिथून जाईल. मग त्यावेळी दुसरा अनवॉन्टेड येईल. मग ते मी काहीतरी सोपं करायचा प्रयत्न करेन. म्हणजे पहिल्यांदा मी काय करणार? एकदम सोपं, अगदी गावठी टेक्निक. VLT मला काढून टाकायचंय. मग VLT हे अन्य कशाच्या आत लिहू शकतो ते लिहायचं पहिल्यांदा. लक्षात आलं का? I don't want VLT. What is the question? VOT is to found out. ते लेफ्ट हँड साइडला आलेलं आहे. उजवीकडं VLT आहे की जे अननोन आहे ते मला नको आहे. तर ते VLT सोडून कशात तरी घ्यायचं. म्हणजे काय करणार आता? माहित आहे मला काय कशात आहे? VLT is equal to LdI/dt. L is 1. So in this case can I write like this? VOT is equal to minus IL म्हणजे IX आहे. बरोबर? dIT/dt. बरोबर आहे? काय चुकलं काही? व्होल्टेज VLT is equal to LdILT/dt. L is 1 and ILT equal to ICT equal to IT. So VOT is equal to minus dIT/dt. म्हणजे मला आता पुन्हा IT मला पाहिजे का? नको.
मग आता पुन्हा मग एखादं म्हणेल मग ते नाही, ते वेगळे पण असेल. मग DIT बाय DT काय आहे? VLT. To get rid of VLT, I change it to DIT by DT. मग आता DIT by DT ला पुन्हा मग ते अडकून पडू आपण त्या चक्रात. म्हणजे सो IT I will try to replace by anything else than VLT. आता हे what this step what we have taken, this step we have taken to get rid of VLT हे नाही ते मग काढून टाकायचंय. आता म्हणजे हे काढून टाकायचंय त्याच्याकरता हे आणलं, पण हे पण मला नको आहे. आय डोंट वॉन्ट IT. मला VOT पाहिजे आहे, हे अननोनच आहे, ते नको आहे मला, पण IT काढून टाकायचं आहे. मग काय आहे सोल्युशन? DIT बाय DT इक्वल टू VLT. पण मी IT ला कुठून आलोय? VLT पासून आलो. मला VLT नको होतं, तिथनं मी IT कडे आलो. मग आता IT काढून टाकताना पुन्हा मी VLT कडे आणणार नाही, बरोबर आहे? पण तिकडे जायचं नाही. म्हणजे बऱ्याचदा आपण तुम्ही काय ठरवता, आपला लेक्चर कुठली करायचं नाही, कुठली लेक्चरला बसायचं नाही आहे ते आधी ठरवायचं. मग ते ठरवल्यानंतर मग बाकीच्या बसू का पुढचा निर्णय घ्यायचा. आपला ITचं काय करायचंय? IT we don't want to represent it in terms of IT. I don't want. That is what, but sure. But so I must replace it by something other than VLT. मग आता राहिलंय काय याच्यामध्ये? किंवा कपॅसिटर करता मला माहित आहे सर सिरीज घ्या. सो ILT इक्वल टू ICT इक्वल टू IT मीन्स IT इज ICT ऑल्सो. मग आता ICT आहे तर कपॅसिटर करता काय रिलेशन आहे? व्हॉट इज ICT? CdVCT by DT. Am I right? Yes. So ICT is equal to CdVCT by DT. हे जनरल एक्सप्रेशन आहे. In my circuit, ICT is IT. What is C? 1. C is 1. And what is VC? VO. So IT is equal to. Is it right? Yes. So I immediately replace that. So VOT is equal to minus D by dt of so I get the expression as, I will not skip this step, VOT is equal to minus D2 VOT upon dt square. आणि मायनस ठेवायचं नाही, ते एक सिंटॅक्स आहे, डावीकडे घ्यायचं आणि हायर ऑर्डर आहे अलीकडे घ्यायचं. सो D2 VOT upon dt square plus VOT is equal to 0 is the differential equation which governs the system. Is it clear? D2 VOT by dt square plus VOT is equal to 0. मग आता VOT किती? ह्याच्यावरनं उत्तर मिळत नाही मला, पण VO0 काय असेल तर हे मिळू शकते मला. मग आपण असं धरलं VO0 is 0 तर काय होईल? VO0 0 आहे तर व्हॉट इज सोल्युशन? ह्याचं सोल्युशन काय? बर, 2-3 गोष्टी. ह्याचं ते जनरल सोल्युशन काय असेल याचं? काही इथे D2 आहे. मग आता 2 जेव्हा असतं तेव्हा आन्सर इज करेक्ट, बट लॅम्बडा काय होतो त्या केसमध्ये? इफ इट इज सेकंड ऑर्डर इक्वेशन. बरं, आता 2-3 गोष्टी करूया आपण. वी विल
ट्राय टू गो स्टेप वाईज. आता असं करू की डिफरन्शियल इक्वेशन सोडवायचा आपण वेगळा पाठ करूया. म्हणजे प्रश्न विचारलाय, उत्तर काढायचंय, तर उत्तर काढताना ते डिफरन्शियल सोडवायला लागतं. आत्ता आपण 2 टप्प्यात जाऊया. पहिला टप्पा काय, दिलेल्या कुठल्याही सर्किटला तुम्हाला डिफरन्शियल इक्वेशन तयार करता आला पाहिजे. लक्षात आलं? आर यू गेटिंग मी नाव? म्हणजे हे मी अवघड सांगत नाही आता. तर आता हे शेवटी एक आहे, तुम्ही आता चॅट जीपीटी किंवा AI बेस, तर डिफरन्शियल इक्वेशन सोल्युशन हे आर्ट आहे. ट्राय टू अंडरस्टँड. फाइंडिंग डेरिव्हेटिव्ह इज अ सायन्स, whereas इंटिग्रेशन जे आहे की नाही, इंटिग्रेशनला हे नाही आहे असं फर्स्ट प्रिन्सिपल काय नाही. म्हणजे काहीही जरी माहीत नसलं तर तुम्ही डेरिव्हेटिव्ह काढू शकता. कसा काढू शकता? काही माहीत नाही, एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच ॲट एच टेन्स टू 0. बरोबर आहे? तर ह्यात तुम्हाला थोडं चूक आहे वाटतंय का? ह्याची आता हे फार फंडामेंटल क्वेश्चन आहे. एक अतिशय महत्वाचा आहे, हे त्याच्याशी निगडीत आहे, डिफरन्शिएशन निगडीतच आहे. एफ डॅश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच लिमिट एज एच टेन्स टू 0. बरोबर आहे? इज इट राईट? आता ह्यात आता तुम्ही हे राईट म्हणजे तुम्ही उत्तर का देताय? तुम्ही हे शिकल्यामुळे उत्तर देताय. हे राईट का रॉंग मी जो विचारतो ते काय तुम्ही व्हेरीफाय केलेलं नाही. सो नाव यू ट्राय टू थिंक फॉर 2-3 मिनिट्स. हे बरोबर आहे का? काय ह्यात काही अजून सुधारण्याला वाव आहे? किंवा इज इट दी ओनली पॉसिबल आन्सर? थोडस हे आहे का त्यामध्ये? काही अंदाज येईल? एनीवन? बर, आता डेरिव्हेटिव्ह हे माहित असलं की डेरिव्हेटिव्ह काढता येतो कुठल्याही प्रॉब्लेमचा. बाकी पण इंटिग्रेशन म्हणजे हे माहित, प्रॉब्लेम कुठला जरी दिला इथून सुरू केलं की डेरिव्हेटिव्ह यायलाच पाहिजे, तुम्ही कॉमन सेन्स असलं तर. पण इंटिग्रेशन सुचायला लागतं. इंटिग्रेशन असं हे नाही आहे. म्हणजे यू ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट आय एम सेइंग. इंटिग्रेशन डिफरन्शियल इक्वेशन हे माणसाला थोडंफार इंट्युशनशी निगडीत आहे. त्याला AI बेस्ड ते थोडंसं अल्गोरिदम किचकट आहे. हा सोपा आहे. यात काय चूक असू शकेल? एनीवन कॅन गेस? अंदाज काही? एक्स काय सांग की? इट इज डेरिव्हेटिव्ह एफ डॅश एक्स means its derivative at x is equal to f of x plus h minus fx upon h. तर एखादा अजून दुसरा विचार करू शकतो काय? कंटिन्युटीचा एकशी थोडा नंतर तुम्हाला लक्षात येईल लिमिट थोडंफार. तर यात एफ ऑफ एक्स प्लस एच का हो? एफ ऑफ एक्स
मायनस एफ ऑफ एक्स मायनस एच का घेत नाही? लक्षात का? एफ ऑफ एक्स मायनस एफ ऑफ एक्स मायनस एच का घेत नाही? यू आर गेटिंग माय क्वेश्चन? एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस एफ एक्स असं घेतो आपण. उलट का नाही? किंवा असं तरी का किंवा असं तरी का? आणि अजून मोर सायंटिफिक काय आहे? एच पॉझिटिव्ह आपण धरतो. एच पॉझिटिव्ह धरतो आपण. अदरवाईज दोन्हीकडे कंटिन्यू तर दोन्हीकडे हे लागतात. एच पॉझिटिव्ह धरत असेल तर असंही का म्हणू शकतो ना, एफ ऑफ एक्स मायनस एफ ऑफ एक्स मायनस एच अपॉन एच. हे का नाही? काय असू शकेल? अजून काय करता येईल? असंही नको असंही नको. अजून एक की जिथं डिबेटला स्वभावच राहणार नाही. काय घेऊ शकाल? मोर करेक्ट व्हर्जन. म्हणजे हे असं का, हा प्रश्न पडला पाहिजे की जो तुम्हाला पडत नाही. मग उत्तर काय? किंवा कदाचित दोन गोष्टी असतात. जेव्हा एखादी जगप्रचलित गोष्ट आपल्याला चूक जाणवते तेव्हा एक तर आपण आईन्स्टाईन सारखं काहीतरी मोठं असलं पाहिजे की प्रकाश सरळ रेषेत जातो असं जगराटी होती. आईन्स्टाईन मला प्रकाश हा बेंड होतो. म्हणजे जेव्हा एखादी जगप्रचलित गोष्ट आपल्याला चुकीची वाटते तेव्हा आपण फार मोठं असलं पाहिजे. किंवा काही अशा गोष्टी की ज्या आपल्या लक्षात आलेल्या नाहीत त्यामुळे जगराटीत गोष्टी आपल्याला चूक जाणवते. तर ही चूक असेल तर बरोबर काय? म्हणजे डिबेटेबल आहे. हे काय नेमका फायदा आहे का नाही हा वेगळा भाग. पण मुद्द्यात तथ्य निश्चित आहे. तर ह्याच्यापेक्षा हा फर्स्ट ॲब इनिशिओ फर्स्ट प्रिन्सिपल डेरिव्हेटिव्ह बाय फर्स्ट प्रिन्सिपल म्हणतो आपण. तर तो फॉर्म्युला अजून उत्तर काही फार बरोबर पडणार नाही पण फंडामेंटलीच तो अजून कसा चांगला करता येईल. डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय? एखाद्या पॉइंटला एखाद्या पॉइंटला त्याच्या बदलाचा दर कसा आहे फंक्शनचा त्या पॉइंटला. मग आपण काय करणार? त्या पॉइंटच्या पुढचं सॅम्पल घेणार. ते सॅम्पल अपॉन रेशो ऑफ एच बघणार किंवा तो मागचं एच न मागणार. पुढचं तरी का आणि मागचं तरी का? हे दोन्हीही होणार नाही असं काही आपल्याला काढता येईल का? नाही. व्हॉट कॅन बी फॉर्म्युला? यायला पाहिजे तुम्हाला. प्लस एच घेतलं पुढचं का? एक्स प्लस एच आणि एक्स प्लस एच आणि एक्स घेतलं तर एक्स आणि एक्स मायनस एच घेतलं तर मागचं का? हे दोन्ही प्रश्न विचारताची स्कोर ठेवायची नाही. काय करता येईल? काय करता येईल? काय एफ ऑफ काय कसा लिहिता फॉर्म्युला? एफ ऑफ एक्स काय हे असं घेतलं आहे. हे का घेतलं? हे घेतलं हे का घेतलं? दोन्ही वेळा प्रश्न येणार आहे. प्रश्नच येऊ नये असं काय उत्तर आहे? काय एफ ऑफ एच पॉझिटिव्ह असं धरा. एच पॉझिटिव्ह टेंडिंग टू 0. कुठलाच आरोप होता कामा नये. काय करायला लागेल? सोपा अवघड नाही आहे. तुम्हाला यायला पाहिजे. स्टील यू आर अनेबल टू डिराइव्ह द फॉर्म्युला फॉर ईएमआय की जो सगळ्यात सोपा आहे ते तुम्हाला येत नाही अजून. इट मीन्स दॅट यू आर नॉट अप्लाइंग युअर माइंड. एफ ऑफ
आता हे उत्तर तर पडते का बघा, आता एवढा वेळ आपल्याला टाईम नाही. आपण काय तेवढं ते सांगा आता. आपण आपण किती f of x plus h minus f of x minus h upon 2h. हे मोर सायंटिफिक आहे ते, म्हणजे हे जे आहे बरोबर काय चूक तुम्ही नंतर विचार करा, गुगलवर सर्च करा. वॉट एव्हर यू वॉन्ट टू डू यू कॅन डू. ओके. तर तिथून काढता येतं डेरिव्हेटिव्ह, काढता येतो. इंटिग्रेशन पण डिफरन्शियल इक्वेशन असं काढता येत नाही, त्याला एक सुचावं लागतं. म्हणजे ज्याला फारशी गती नाही आहे परंतु तो अगदी सिन्सिअरली करू शकतो, दिलेलं अगदी करत जाणे, स्ट्रेट फॉरवर्ड विचार करत, त्याला बाकी सगळी पुस्तकं दिलेली आहेत, तो डेरिव्हेटिव्हचा कुठलाही प्रॉब्लेम हा सोडवता येतो. परंतु इंटिग्रेशन सुचावं लागतं. म्हणजे इंटिग्रेशन ऑफ एफ डॅश एक्स इज एफ एक्स, तर त्याला एफ डॅश एक्स वरनं एफ एक्स काढता येत नाही, काही फंडामेंटल्स डोक्यात असायला लागतं. तर डिफरन्शियल इक्वेशन ते तसंच आहे. डिफरन्शियल इक्वेशन सोडवणे हा एक वेगळा सेक्शन आहे. म्हणजे आता एआय मुळे बऱ्याच गोष्टीच्या डेफिनेशन बदलला आहे, तो भाग वेगळा. परंतु एआय नाही जर गृहीत धरला आपण, तर डिफरन्शियल इक्वेशनचं फुल फ्लेज क्लोज फॉर्म सोल्युशन कॉम्प्युटर काढणं अवघड आहे. न्यूमेरिकली काढता येईल पण फॉर्म्युला काढता येणं अवघड आहे. तर म्हणून आत्ता आपण काय करूया, आत्ता आपण प्रॉब्लेम दिला आर एल सी आणि व्होल्टेज सोर्सेस, की त्याचं डिफरन्शियल इक्वेशन परत काढायचं. Are you getting me? So we must be now expert in finding differential equation for any given circuit. ते आजचं सेशन आणि कदाचित नेक्स्ट सेशन तेवढ्या टप्प्यात येईल. त्यानंतर डिफरन्शियल इक्वेशन सॉल्व्ह कशी करायची, आणि ती जर का मला सॉल्व्ह करता येत नसतील तर अप्रॉक्सिमेटली आन्सर्स कशी करायची, ज्याला न्यूमेरिकल मेथड्स म्हणतात. सो वी इज आयडिया क्लिअर. सो द टार, आणि हे मोठं आहे, म्हणजे या सब्जेक्ट मधला क्रक्स आहे. दिलेल्या सर्किट्स म्हणजे जिथं जिथं एल आणि सी नव्हते तिथं प्रश्न येत नाही डिफरन्शियल इक्वेशनचा. एल आणि सी आले त्यापैकी एक जरी असेल, वी लीड टू डिफरन्शियल इक्वेशन. सो वी मस्ट बी एबल टू construct the differential equation for given system. बरोबर? In that case now there will be different R, L and C of different values also, not each time one, and input what we give will not be also constant, that also can change. So I will say now that to be V in T. लक्षात आलं का? I will say that to be V in T. म्हणजे 1 आहे मग ते स्विच क्लोज केला असं नाही, V in T. Is it clear? So and a given input voltage which is a function of time, means input voltage is some function of time, if that is applied to a circuit consisting of R, L and C, at some point I want to take output, what will be the relationship between input and output. So कसं एक डिफरन्शियल इक्वेशन तयार करायचं, म्हणजे डिफरन्शियल इक्वेशन करता आलं की बराचसा पार्ट संपतो, नंतर ते सोडवता येतात. एकतर खूप अभ्यास करून आणि डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये फार पारंगत होऊन, किंवा न्यूमेरिकल पद्धती, किंवा आता चॅट जीपीटी. सो नाउ आय वुड लाईक यू टू, आणि आता आपण घेतल्यानंतर थोडं अवघड प्रॉब्लेम घेऊया. म्हणजे आर आणि एल सी व्हॅल्यूज हे घ्यायला नको, वी टेक वन घ्यायला, आता वी टेक दी ऍक्च्युअल व्हॅल्यू. घेता एकदम अवघड, म्हणजे सगळं सुटतं. R, L, C, this is VOT, this is clear. आणि डिफरन्शियल इक्वेशन तयार करताना इनिशियल कंडिशन लागत नाही. लक्षात आलं का? कन्स्ट्रक्शन ऑफ
Are you getting me? Yes. Construction of differential equation does not require initial condition. To get the answer, we need to know initial condition. So, construct a different, V in T is given, VOT is to be found out. Since elements, इथं जर R and L असते, sorry, L and C नसते, तर directly VOT would be in some terms of V in T. That would have been direct equation. Since either of them or both of them are there, we will not be getting direct answer for VOT. We will get some differential equation. VOT will be there, dVOT by dt will be there, maybe d2 VOT upon dt square will be there, VIT will be there, or dVIT by dt will be there. म्हणजे VOT त्याचे हायर डेरिव्हेटिव्हज, VIT त्याचे हायर डेरिव्हेटिव्हज, आणि काल हे कोणी सांगितलं, तू सांगितलं लिनियर डिफरन्शियल, त्याचं लिनियर कॉम्बिनेशन आणि सम कॉन्स्टंट्स असं येईल ते. So you construct the differential equation for this, and if you are able to do that, it's very nice. It would be good achievement, because कारण तुम्ही लेक्चर काय बघितलं नसणार आणि हे काय सोडवलं नसणार, त्यामुळे तुम्ही आता हे नवीन सोडलं असं म्हणता येईल. Anybody got the answer? How to proceed? So how do we proceed? Same thing, same logic was given. VRT, VLT, VCT. VCT equal to VOT, series circuit. So IRT equal to ILT equal to ICT. आता मला परत IRT, ICT घ्यायची गरज नाही. So at least what I can say, I hope that everybody will agree. This is IT, right? Is it okay? And then VET, Kirchhoff's law. VET, फक्त लिहिला मी O आली ना, उलटे लिहायचं. VET equal to voltage source equal to voltage drop. VRT. बरोबर आहे? VRT, आता लिहितो. VRT plus VLT plus आता VCVO म्हणतो काय? Is it okay? Yes. Plus VO. आता काय करायचं आपल्याला? VOT पाहिजे आहे. म्हणून घेत मग घ्यायचं. VOT is equal to VET minus VRT minus VL. So left hand side is what I want. Yes. On the right hand side there are how many terms? 3 terms. Of that this term will remain. Yes. Are you getting me?
VT will remain because output will depend upon what is the input. So VOT is to be found out in terms of input. So I don't want these two terms. These two I should get rid of. Is it clear? Yes. So VOT is equal to V in T minus two terms which I want to get rid of. But get away पहिला टप्पा. जे आहे ते सोडून दुसरं काही लिहायचं. So what is that? V in T as it is. मग VRT ला काय काय देणार मी? ITR. R into IT. R into IT minus VLT म्हणजे DIT by L into DIT by DILT by ILT is IT. DIT by DT. Is it right? Yes. Is it okay? आता याच्यात मी पुढचं काय बघू तुम्ही? पुढचं काय येईल? हे परत बघूया. VOT equal to काय आले? VT minus R into IT minus L into DIT by DT. आता ह्या राईट हँड साइडला काय काय आहे? VT आहे. It's okay. I don't want to get. I know that the final answer will be in terms of VT only, so it will remain. This I don't want. Yes. R is okay. Why? Because it is a parameter given. R is okay. This I don't want. L is okay. This I don't want. So IT I would like to replace now not in terms of VRT or VLT. लक्षात आलं का? मी IT ने कुठं आलोय? VRT आणि VLT रिप्लेस करून मी तिथे आलोय. पुन्हा ते घ्यायचे नाही. Otherwise I will be in a infinitely. Now IT I can take. What is IT? It's a series circuit. So IT is current through resistor, current through inductor, current through capacitor. Current through capacitor I know, and voltage across capacitor. So current through capacitor IT is equal to C into dVOT by dt. Is it right? So that's all. And here I get the answer. So VOT is equal to now V in T is as it is minus R into C dVOT by dt minus L into d by dt of C dVOT. Obviously C is constant. Yes. Comes out LC d2 VOT by dt square. These terms have been brought on the left hand side. So this comes as plus, this comes as plus. So it is. So I hope that everybody understands now. It is LC d2 VOT upon dt plus RC dVOT upon dt plus VOT as it is, right? Yes. Plus VOT is equal to. Is it right? So at this stage, our problem is task is done. Solving it is that long. Every circuit wherein you are asked to find out VOT in terms of V in T, what you get is a differential equation which may contain VOT, V in T, the derivatives of VOT, double derivative, V in T as it is. Now we move on one simple. Sorry, let us see. We take one simple. Be quick, find out. RL circuit. RL V into VOT.
So, anybody got the answer? Method is simple. Kirchhoff's laws, series circuit, I common. So, no need to show it separately. It's assumed now. So, V in T equal to VRT plus VOT, right? VRT plus VLT, which is VOT, right? So, VRT plus VOT. So, VOT is equal to V in T minus VR. बरोबर आहे? Is it right? I think नवीन काय नाही. Now, simple logic. VRT you should get rid of. How will you get rid of? VOT is equal to V in T minus R into I. R into IT. So what will you do now? Now there is a catch. Let us see how you can. So we want to get rid of this. On the right hand side, V in T is alright because I saw V in T that terms. R is given parameter, no problem. IT I want to get rid of. IT I want to get rid of. With something else than VRT. Something else than VRT. So what will you do? Huh? What? Where is C? Where is C here? In the circuit, there is no capacitor. Anybody else? IT, can I? They are simple terms now. IT I want to get rid of. VRT I can't use. So what is the remaining thing? Either VOT or V in T. There is no relation of V in T and IT directly. So something in terms of VOT. So what is the relationship between VOT and IT? L di by dt is VOT. So here there is some problem. VOT is equal to L dit by dt. In previous case, what was that? We wanted to replace IT, and that IT was C dVOT by dt. So we could replace it directly. Now IT, it goes on this side 1 upon L, then integration. That we don't need. We don't want that. So what can we do? This is VOT is equal to V in T minus RIT. So what will you do? He has said, but let us hope that others are not heard him. You can think for a while. So here, then you will say, you will find one thing, that VOT here, so these can be equated. So I can get L di by dt is equal to V in T minus RIT. But there is no point because VOT which is to be disappears. Lakshya lagha. By various techniques now I can. Now the problem is I want to replace IT and I get something there which I can't use directly. So I may think on alternative lines. VOT, both sides equal. So this I can replace here. But if I do that, the question is to find VOT and you made that to disappear, so you will not get the answer. So what you want? You want this IT I should get rid of. This IT I should get rid of. Then I can say that dit by dt is equal to 1 upon L view. Is it right? Is it okay? That's what I have.
then IT equal to integration, what I said, integration I will not use. I have made a firm resolution, I will not use. It makes the thing simpler. So what we will do, he has answered, others, let us think. Put IT from there. Put IT from that. right. So he got the thing that what we can do. He said one way, but he also answered by different way. So what you can do, this you have. So have RIT on this side, or from this you find IT and differentiate that and equate this. Or he has said, I don't have replacement for IT, but I have replacement for DIT by dt. So different. What he said also correct, but unnecessary, it will take some time. So the simple most way is differentiate this equation with this time on both sides. So what you get? dVOT by dt. For the next term, dVIT by dt minus R into dIT by dt, right? Yes. So dVOT by dt is equal to dVT upon dt minus R into dIT upon dt. But what is dIT upon dt? dIT 1 upon L mu. So here I write it as it is dVT upon dt. This is okay because it is, this term is alright for me. Why? Because it is differential of V in t. Something in terms of V means I should get an equation which will contain VOT terms, V in t terms or their derivatives and some constants. And RDIT by dt is equal to minus R into bracket 1 upon L. So this term on the other side. So here term first. So dVOT by dt plus R by L VOT is equal to dVT is it right? I think there should not be any problem.